Click TV. Oh yes, Click TV, your number one spiritual and entertainment TV. Click TV. Oh yes, Click TV, your number one spiritual and entertainment TV. Click TV. Oh yes, Click TV, your number one spiritual and entertainment TV. Click TV. Oh yes, Click TV. I was on Sian boy, a bema obi biara adwo amwakwa e de ba enwere nsian kase e wo click kasa fidie yi so ane kaisa sa kase yi etwegu live e wo Facebook, YouTube so na ade se wo benya bi ahwe e wo honom e ye Click TV page no so hwa sanso ana ye Click radio app no so no e ade se etwegu e wo ho live tuning app no so dia na e ho so no e koso e wo ho dedendin ebusuya kase jumeko bi adama na so masen na mtimi di kase ibe so mo Click Real Estate Limited for se fa wo den se hu nsem be dan wo mo na wo mo e wo sa ekwan no so asase to na se den se hu asem se asase hu to no akwakoye to na ensem bebre ana wo ho wo pasomdue na opese wo to asase na wo da na woni eni wochi dia ene na bia ya mekanfo e dia ma ho e wo eye Click Real Estate Limited bibia emuda ho nkratasem ene eya aban ho nsem no ne nyina no ya de se wo mo abo ho ban papa eye fra wo mo e wo 0244795267 0244795267 Healing Hands Heart eya bia ya mekan for dia ma say ye sunsumu nsem anase dwedie ho nsem de ya ene na menua mekanfo e de ma ebusua say ye yade anasa kwantusem adwuma sem application wa twena ena na chese yade se me fa ho bedom eye Healing Hands Heart aso ye se wo pom number na waji mu nchire mu dodo na ena na frɛ 0543077140 ana say 0598028826 0598028826 we eye Healing Hands Heart aso ye eno no Power Life Eba Center for say bedi pila ibites ni bi no man ntu yade ase ebusu American for the amount because a dance a eba no enya dance ketwa say your body pains, rheumatism, waist pain, and answer fever, blood pressure, coughs, and chest pains, stomach ulcer, stroke, diarrhea, and hypertension, asthma, dear, and then the American for the amount where we breathe it me twice and then shro nedia, and then ye P live bitters. Ebusu from 0244059825 0244059825 and I said 0244099603 0244099603 Uwa UK ene ne pate mu na pa bi atanom agina se brane no wanya hoden dia ko wunuma so dia ko pewusika dia ene na frame +44770103.902 and I said +447404852148 we eye UK ene ne pate mu ane yesi a wona unity papa eye mu asasa bro no ebuhwam ko pa bi ennom Other Kotipa, a Click TV, I say, Ope, Ho, and so na Power Life Herbal Center. One so what would do maybe up and do so poor to a town the iron and neho, and I would do any ever chile. Every day for your more dear, Joya to Miss Asian about Boagana, and money sent what I pay for. I call out winning in fear to me. What about a woman calling for Vessel was and car, or but you who a free whom answer. You will some way, any Jamaica, Madama, one more bomb children to me the Cassier ever so more. Wakasi ensem titru ni bia wo bete enisen ye nyina nra announcement ache se beto abonten ane enise yankase ya de nyina African Star eye Dr. Apostle Kodwosafo kantanka wadane benkum so atwa ne ni ahweban odupon kese bi etutu wo kwosra na nanom ewe kura ebusua na enkyeremu bi ache se aba na so mu PRO edem da Kristo asafo Kristo PRO da Kristo asafo na no waba bontia be kasa papa eye wo wura yinsama wo ka nyina kyeremu a ade se papa no enya nwura no wuye owu ya wada no ton ya wada ene ton na Kristo asafo na se papa Apostle Kodwosafo eye ogidini na wono de odi homeda na ne homeda eye dam memene dade na che se ade se wo ka to hwakwansa na wo wu so no da chi bi mpu so wu na se ewura homeda mu a ade se wo se yetimi de to ho na yomo bomma no sioma no womo kama no tum ko sisa homeda betwam ansa
na wo matimi abeye eye public announcement na ansa na impo bi besu pro wasu na eni aba ho papa ne nsema wodi tu dwan no etimi ne mo ka se de ye papa kodwo safo wanwanwa ya enwa kwasie wo ya wada na papa ne wi ana ya wada nwumere na owu ye no na ade ba chi fiada efiada na mu bewura homidem na chese mu wura homidem wia ne memenda so enso na chese homeda no omudi etina chese du kwasiada ye ndra no ansa no mutimi ebe public announcement etimi sun ye ma manfo koraku se ya papa no afimo enam ni gidie ene asafo papa no ete ya ansa na woko sa na chese asem no ekote ebusomo mienkotie eye PRO ede ma eye Kristo asafo a chese woda Kristo asafo no ano eye Mr. Kwasi Ofori mumienti ne mu nsem ntotoye ne ne mebia ekoso ewo papa no ho ansa na wo film so empo papa ni ho no ne niama na bekoso ensem bebre ana chese yetimi ne papa yi edi hu nkomo mumienti e bia Madam Mamuche sa pepe eneche. Yese kwantintin bia pie wa popoano. Ne santi bia se obeba brabia obepufia no. Ewo mra nyame ahhehye de ama. Madam Masadi yi nyina yewra Yesu Kristo. Sade we ntimi ankwati no. Sa na ewo se ni bia de tuni timu se obia ni hono mo bekyerebo. Nti nipa hodo bebre aye po mutin wo wiase de kan bakosem Impogana far by I kwame nkomo po kai ho a na chese obi bia ni hodo mo betina Ghana krodia wi mu a na daroma obetimi adi aboro nchene boto ene de kan sa pepe ena sa di na mia hihye dia to ho dia manipa no ato Kristo asafoma aye asori na far by ene nyina yewura ni eja ode ne ho safo kantanka bibio ono so ato se de odi kai no ne ho do no kakra bi be se ebenada no na abusia de ne kopie mu wa ya sabia nti wada ma ne ya wada eni pepepe na nyina yewura gem na oje mu no ye nyina nim se oyegidi ni a osom homeda na ewo se esese ne hihye ne nkyerɛkyerɛ ne ntetie no yɛde saa yɛ ne yɛ adwuma nti na koma so adeɛ baako ne sɛ sɛbe manimu a sɛ ɔda ne benkum so mpo a meyɛmma saa adeɛ no ɛnsɛe ne homeda tie no nti na ɛwɔ sɛ abusua ka woma no tom na ɔmode deɛ asie biara hyɛ ɔmo ho kɔpem sɛ efiada no bɛtwam na memenda no ankasa nso atwam na afei deɛ duru kwasiada no deɛ na emu kura na yɛ den na ɛwɔ sɛ yɛgye mu ma abusua nyinaa te ense odadom ano odi domonim nipa hu no baako dako na enu nansa no ebekoso abisa ontimi mfasa de we nhye wo ho akofema febɔ tene wo sɛ ye madom ni nyina nso aso te sɛ nyina yewra onkan ho bi nti saa mede na megina saa kwanya we so na sɛ de abusua ne dia tudwa no yanso ye de ato aso sɛ officially akyɛdeɛ baako anyame de domo man Ghana ɛne ebibre eye odene ho safo kantanka abibio oda ya one sorry nti no kre sabe mu no ye nyina nim se oyegidi ni a osom homeda na ewo se esese ne hihye ne nkyerɛkyerɛ ne ntetie no ye de saa ye ne ye adwuma nti na koma so ade ba ko ne se sebe manimu a sɛ oda ne benkum so mpo a me yɛma saa ade no elsɛe ne homeda tie no nti na ewo se abusua ka wo no tom na omode de asie bia hyɛ ɔmo ho kɔpem sɛ efiada no betwam na memenda no ankasa nso atwam na afei de duru kwasiada no deɛ na emu kura na yɛ den na ɛwɔ sɛ yɛgye mu ma abusua nyinaa te nsɛ ɔdadɔm ano odi dɔm anim nipa hu no baako dako na enu nansa no ɛbɛkɔ so abisabisa ontimi mfa
efise wo ben wo bi a ya ne ye ne nsam keka no wutimi hu niam pa anase ne pa wo oniakon mu na wo hu se wo yini nyina egu ho e de maga na nsa na wo kọ efise abe wo hoyi se yenu aba na se ye enwo ye hye da chi mu yie eyi mu ngo no eyi mu adwenwo eyi mu adwen eyi mu niam bia niam papa bia wo abam bia ye wie ansa na mefen no ye beto atwena ya to atwene na ye kwaso busa ne se wo sha papa no wo ye obeya abe e de maga na no kure ne wiase afa na nyina Obaa abe de man na yetimi chimu ye yetimi nyemu aduane no ansa na papa yi efiri ho na muntie ne eye PRO eye Mr. Akwasi Ofori esan edekan na enya ne so mfaso pa na wo de wi afa bibia wo no ye wo nsie wo meme from there anasa ye ni a di na chi ne dia waye sedie ina yisuno na yansa anka nse na mene mo ka se unse enam nituma die so na ne kantanta automobile na ba gana halu mo yina enipa do na ye tuma wo ho amfo to shebi abaimpo jene to wo sa adwuma ya oye ho nse odi no krampo yesusu dia e de to ho no mo na edi adanse se gana yina so emfaso so sabe bia yinya di free na hono one run station ala senen ke wo be pri wo hono mo impo ke di otomobo ne nko ayesu dia nke biti yenya amano abroso hono na yinya nuye ne mo Ghana de yenya na so faso nze anya hwe kra no ni pa be bri ni pa mo di mo akọ school nam ne saso omo ti omo ho ase nam ne saso wo su tim di ma fofo nti so the time nti yade nyana so faso nyana so faso pa na wo hwe abubuafo ne mobrofo a wa shobo wa bomo na toyo so ko a aso mo so tade wo nyina ya faso bi ndia but men kese se sifo ana kibetu anya bebre ya dia ko yeni na wo hwe dwuma ne nyema wo bebre a na sabe oka na obiente okasa obiente ana ene abia no ya do we na chese na faso bi bebre wo ni anenka yitumi kenya empenise achira tempo ya na beboni na yameke obi beka papa yoko ntiachia ne mu bi akenye nkosiwe yenka hu se ye woni ma bebre wo no ma wo ja ye legacy ne yitumi edi wo selman so kwa my hood also bebre ya yonkofo bebre wo no ma fa hodi ko ono me pray nanzo we nyafa hodi no mu ba ko kra sundio so no man ni nyina nya so asunti nke betumi di bia ye di bia ye mfato ho ade ama safukantanka babu se empo o tia tempo na ye ntumi nya sanfa so no amfa mai ho ne o mena na o kwenye nkachi yo ebushan we ne nsam a wode to so bra ebusa ne sa papa no yetimi nya ne ho mfaso nyina ne e woni mu no wotimi dwiri ni nyina egu ho ansa na wo kɔ no ne nsam a wokan no wo wie ne nsam trofo san tweben papa ebusa ne se kamia yesa papa no wokɔ na sɔle a ɛyɛ ne din safo no anasa safo a ne safo de ɛde do obi aso no betimi akan enipa papa yɛde ne to no betimi akan evise me akura meti hei me na mete ben na me fie ben papa na sɔle e wokede an na me fie ben saa asafo no na ebushia me ametimi ka se ɔmo pon sɔle na mo ba enika papa eye wo bi efre ne ba safo a wo bi ade safo ne safo a e wa sɔre nim we ne oto ba ni din sa den kra wo de sa din ni bi beka ho na nti we na nam so ma semkyerofo busa papa ne se on betimi akan enipa a omode omma eto papa yi wo kire mu a wo se bon han na ni kura nka kura na no kura no wo de na ni bu keke kura no e betimi aye empim edu empim edu ebushia empim du ne enye ni paketwa na cha se we kire papa no na ye mu ye ne papa yo ene ne tirimu mre sa na sabe wode ti ewiase mu me entie de wo san de kan ho efa abedintu no
I'm sorry, man, Oma wo buru mienu miensa unya kantanka no be ennan anase unya kantanka no be mienu ana miensa ni na kra ewo nti abadin to be bebre na so ma no do na aptule bedi ana nipa wo do ni o masan a o manya ne nsam adom o banya na kwachefa ani ade no do na so aptule bedi nti abadin to de se me ha mani ka empim du die babo empim du die babo Ebushana chese weni samwa ye PRO edema Kristo asafono ane ye Mr. Akwesi Ofori weni sama chese wotimi edi etu dwa ebusha mu mientie ne ye wodi twa tokra edema yen Ina bagada pa na mejina ta kwenya wiso na madaga na fo nyina se water so komo so adane ti ye dia che ye nyina ye shade sabe de ke ye kika fo ye kika madam pai ye nyina ye bia we de na so busia no wa ye ho bu kan so na so ni ne duma fo de nya grokra gana na nyina akrade nti ma busia no yakọ ene shade ye magana ma nyina shade yama kantanka bie yama nantime na nyame emfa de credit mai nda yo enya na yenso yeda se papa eye ebusia na chese nsam a eye Mr. Akwesi Ofori editu dwa no wie na odi aseda tato wo se ya papa yi de eyade Ghana hrade Africa hrade eye ebusia hrade na emom no asorema eni workers eni na ebusia de etwem kra wo ma hhrade papa eye papa yi na chese wo yobi a utimi eben na wo behu se wo ye feeling papa eye wono an se de yo betina TV so kro kasa kra anika na chese ne nsem bebre no ehyenkran iti imagine se bonye opportunity na wo ben no na chese futu sem de wo de bi begu tirim de ama papa eye wo be papa na wa anya ohwe kra na futu keke kra no eye 10k ebushia na chese futu keke kra na de ba kwa me kai e wono ne se wase wupe mesi me mehram nya mehra wate ane ai papa de nyina be kai no ye nyina ye be kai ebusha ye free eye Kristo asafo yi mudie ne de ni kirem ewo eye emranhye bedwefie ane ya maame vice president eye opoku na wopoku ageman ebusha wodi nsem bi aba betudwa na maame nsem a wo ka nyina ne se wo se ya de se Ghana ha nim se ye nsonso ahodo a ewo Ghana ha yesu bonten ye ne yempo ne ye keka ho ewo Ghana ha nim se ansa na Ghana betime nya ntuma pefra na etime agina brane ai yetimi ebenya so mfaso se de ye pe Ghana no ansa na ebetime nya de agi se aman panifo ene ye ntimemufo ne nyina ye ni ko ye nsu ahodo ewo Ghana ha nim se hu se de be ya ede eye niema nyina ebekọ kama ede ama Ghana Mami ensama waka eni bi no muyenkotie vice president ninsem ne bi those who died in the attack on Ghana Navy ship Obaa in Liberia 35 years ago. But we also remember all who died in similar circumstances and in accidents. Ladies and gentlemen, this occasion, while solemn, is also an opportunity to commend our servicemen and women. As a coastal nation, the preservation of Ghana's security and sovereignty is incomplete without maritime security. Although the Gulf of Guinea faces various security threats, our maritime domain remains relatively safe. We owe the security to the Ghana Navy. Government has been made aware of the constraints facing the Navy, including insufficient platforms and other facilities. We are exploring every avenue to better equip the Ghana Navy and will tackle the other challenges with the urgency they deserve. Therefore, I entreat you to continue to work hard in collaboration with other maritime stakeholders to improve maritime security and preserve our territorial integrity.
A secure maritime domain will, among other benefits, provide an enabling environment for the blue economy to serve both the present and future generations. Permit me also to reflect on the role of the Ghana Navy in our collective security. The Gulf of Guinea, which sustains us with oil, gas, fisheries, and trade, remains a region of both promise and peril. It is a gateway of commerce, yet also a corridor of insecurity threatened by piracy, illegal fishing, smuggling, trafficking, and environmental risks. In this theater, the Ghana Navy stands as the first line of defense, projecting maritime security, safeguarding the blue economy, and defending Ghana's sovereign importance. To serve at sea is to embrace uncertainty, but it is also to embody the nation's shield. In line with the commitment, plans are far advanced for the acquisition of offshore patrol vessels to further enhance our operational capabilities. This new asset will expand our reach, improve our ability to secure the maritime domain, and ensure that we are better prepared to counter both traditional and for editor dwa edifa sa ahoban bo ai te se betimi abo eye ensuo ihu ye free ho de ne de ni kirem e wo court ane ye de ni kirem nsem dibia ebusua ye nyina ye nim se yankasa MPP for chairman a te se wo eye Buno region ye nyina ye nim abronye DC ne ho ka edwam na wotwetwa mu abronye ne tese na te se wada ni tuapia etuye wo bia na obia de bi etwi ne numu ane ebusua me no mo kasa de eye ya granting eye bill ye jai abronye eye sika twetwiri dia ye de to na pampam se wontua na wonfa nkofie eye 50,000 Ghana cedi ana che se court no eje ye na me no mo kasa de wo mu wie ye na wo mu beli na okoye no wana se wo pie ye no ana ye ne lawyer ane Obaa bonten ebe kasa na montie ensem a lawyer edi tudwa. So and then your back court and then your back court movie bail application and then my lord it's bail application ye movie I mean wajiatu and wa granted bail amaye or say bail no 50,000 Ghana cedis with one surety, no justification. They are not a bail my lord the ama the client. You say I better find the password, you better execute the bill. I'm a client. I copy. The catch report and they say if we are done, I buy and be seen there. I mean, the client on the condition I the assessor. I mean, say last year, no be a or your but as it stands, the BP. I mean, or the health and editoriality. Until I had to run back to court. Now, in fact, how. I'm a 2 court in Namin country court and I say after the last time I buy and your master any health in it, only now so now until to friend. Yeah, the bill is a phone and or the 2 more or guarantee hopefully so when PNA because conditions no more I mean it is that favorable say you better not execute na yati and free. Hopefully some clients know where PNA yo ebusua na chese we ene lawyer chese wogire mu ma abronye ne nsema wodi tudwa enubi eno no an na chese nya krapra se ne no ye yinu na se wo se wen pie ne de wo chena yankopon ya adoma wo betimi apie 50,000 ne de wo betua ye free ho anase ye free eye lawyer isu ne de ni kire mu ewo NDC for lawyer a ye friend lawyer zam handsome suhuyini ane wono so de ne de eka ho kire mu a wo say ya de se bail no ma bail ne de ya kasa ye ndisi for the party and wo moboa papa ne kike nsem bebre e de fa ho mumie nti ono so de wo de ka government the NDC government is not excited about the development around
the judge's ruling and all the matters, arising. And in all humility, we are quick to admit that the judge erred in his approach or his ruling. Indeed, we have to be reminded about the history of this judge. Many people are quick to say, oh, the NDC is not the NDC and would never be the NDC and can never be the NDC. Why? We can't be responsible for the actions of a judge who was hitherto celebrated by a former government, who was hitherto empowered to do what he's doing. And we are beginning to deal with the reset of some of these institutions, especially in their conduct. In 2023, this same judge, in fact, if you read the ruling, I don't know if you've seen the ruling, if you read the ruling, in the same ruling, he stated that somewhere in 2023, he remanded an NDC activist for insulting President Nana Akufo-Addo. At the time, it was celebrated, widely celebrated. It is the same judge who remanded Wuntumi's presenter, same judge. Then, because he's empowered to do some of those things and feels that by doing some of those things, then he is seen as a good judge or a powerful judge or a strong judge, now he's gone overboard. And this is one of the reasons why President John Dramani Mahama is very minded about what happens, the excesses of some of these institutions. And that's where our judiciary has gotten to, or that's where our country has gotten to in almost every facet of our lives. Almost all institutions of state under the last government were collapsed virtually because they were all running a government agenda. This time around, that won't help. It won't work. The NDC is not interested in any judge trying to help the NDC to rule this country. We are not interested in that. And that is why the Attorney General is taking the bold step himself to go to court and quash the judgment. Why? Don't forget the Attorney General himself should have been the prosecutor in this matter. But now he has to go to court because he holds two offices, the office of the Attorney General and Justice. Today he's going to court to go and work in the name of justice. We are not interested in incarcerating anybody because we are in power. No, that's not our focus. We are very much minded about the peace we enjoy in this country. We are also minded about law and order at the same time. And so when a judge errs, one good thing an Attorney General will do is what he's doing today, going to court to tell the court that, listen, you erred in that ruling and we don't take it in good faith. That has to be thrown out. How many Attorney Generals have you seen since independence that have to do some of this? Ebushia where the monfencha me nipa yekwati ni oye NDC judge communicator say waka team no ho ye friend Wonder Madilo and Madilo we enen nsem a wodi tu dwade fa eye bela wo mo epese ebeli abronye no na no si yape ana NDC chairman yankasa wo mo lawyer yankasa ye friend Handsome Suhuyini ane Handsome Suhuyini wono so de ne de eka ho se wono so ya de SMP amanyoko ni de NDC amanyoko ndo bi eni ho a neni age pa e wo sa decision ya wo mo court no ateki eno no ane umyenkotie NDC lawyer no so ne dia wo de kan. On the issue of the arrest of party functionaries, I think that I agree with you totally that the decision of the trial court judge, especially in the Obaa Yaa case, defies every logic and every legal principles that I have come into contact with as a young lawyer. That point must be made. That decision, when I read it last night, I was embarrassed by that decision, especially as a government spokesperson. I simply it didn't just sit well with me. I tried to look for justification behind such a decision, but I simply couldn't. But this is why I disagree with leader. Many of you in your social studies class, you know the difference when it comes to separation of powers and the different arms of government. The judiciary is on its own. The executive is on its own. The legislature is on its own. And this government promised a reset. It may be difficult for many of you to agree that we are not interfering when it comes to the functions of the judiciary. But I can tell you with all sincerity and certainty, based on where I sit,
that we are doing everything within our power not to interfere when it comes to the functions of the judiciary and how they go about their judgments. And so this judgment that was released yesterday is nothing but a poor decision emanating from one of our arms of government, which is the judiciary. The very reason why the National Democratic Congress, under His Excellency President John Evans Samuel, to reset the judiciary. Ebushana chese wono so de ne die etu dwa no ane na no si ya pa na yedem bapiem ewo MPP amanyokom hu ane eye edom kuma ewo emrahye bedwefie a chese wo ye MPP leader honorable Afanyo Maken enso ababonten na se de ni abre ne se de wo blast MPP NDC for de ebusha pani behwe papa ni bu afuye papa he bona dwen de kire MPP NDC for titru wo mo eka bi ewom te se ya mampani ane wakika bi pa e de kire no wanya satem didi akwan so but je se wo de yawo e kika set ensam ana se de wo musifa edwodwo abronye no ya papa eye papa no kasa efri eye yawo mu ana wo de kasa mumienkotie eye Afanyo Maken so de a wo de ka continue and continue and continue and continue and continue, and when will it end? Look around us. I'm a member of the ECOWAS Parliament. I've run through the sub-region. I've traveled within the sub-region. And in some of these things that they kept doing to themselves, that's degenerated and has destroyed their democracies. Ghana is an example of democracy, and we should not blot it with some of these actions. Let's make create a peaceful Ghana, one Ghana that all of us will be happy to be part, no matter our political interest. Such a thing must stop. We are battling with Galamsey. Our city is struggling. Our youth need jobs. I think this should be the bona fides of our government, rather than targeting opponents. da ben ana to betwa se de NDC for tete wom de omkurom pa so wom ani kura njim ane Ghana ye nyina ye dia ense kame ye se NDC for 2 MPP for afiri papa no ade ni brawra fo ana te se wode kasa ebusua ene na ye mfa mu nkopie mu ewo asante mante mu ye nyina ye nim se eye nana hema asante fo nyina ma me prekopɛ eye nana kunedu yadom a wotoso miensa enne na chese ye hyase ye ne dotiye na dotiye nu estati enne akosi eye eda ya wadaso na nhyehyɛ ye gu akwam de ye papa wotumfo menhia palace wo mo ba bonten e de begu akwam na me no mo kasa de enne ma ekoso de den enne ma ekoso de den na ye hyase de ye mfa mo nkopiem ewo eye kwaku bonsam eye ne kame oba no ane emra wo ba eye na se no na fade asante amamrefe ai mumienko kwaku bonsam emra na wo ba no ebushia sanso ana chese eya akonfu akeka wo bia eba de na chese eya de se eya nyina nim sese wo hin bia na se wo hin ma bi se ewu a eye traditional eniema ekoso ewo eye na se honom no ane bibia evisa nananom ana ekono na namnom ba ko ana wo mu ne se wo firi wo sa ede akono ane snap koso eniema bebre ena ekoso akonfo ahodo na ana akwakopiem ho kumase de yenyina enim se akonfo de ebi gu ho papa eye wo mu nyina mo ti ko ye ebu na ekopiem ewo wo bi a kire ne bobre wo bi ankasa e kire ne bobre ewo eyiye na se a enya sem ketu akora me ne mo kasa de wo bi ade ne de egu akwam de ye tia mframa ye mframa de ne ye tutujegu eye ejade ni eye chese obushia me ne mo kasa de akonfo ne kopi ase de wo bi asuma ya wo som no ne de wo bi amfa ne ni agoro wo bi a kire ne bobre wo honom chese wo bi akom ye beka ne saa e wo honom efi se ye bi sei de ene sinema bi sei enenam
ane na wo bi ankasa eche na mene mo kasen eye asante hia wo tiso yi ne wife ane ma mene ko pie mu ewo ho na wo hwe se de ye ma me etutu ne ntoma ane evisa ekokobọ di kan bai kokobọ bai se yempe show your stomach yempe atade bi a wotwa wa mu a wachi nyina gu hokosi wosisi achi yempe se bi ho panipa ana ewu da fam no asante man nyina ma me ana wo da fam no na nti ene se se akwa nko a odehye anko a akwa adwane ane ana se ye bodam frifie etimu am hwe ye ma me ya ye frɛ no ye lady Julia eye wo sei tutu ane a o kese wo ye ma eye papa o sei tutu a wo ti sui eye ne yere a ebusua ma me no hwe na fade a wo di kopim wo ho na kese wo ye ahyensode e de ama womu a woma ma dwen so betwetwa ma wo emu so yo stomach bi de beduru ho no mo no wo hwe ma me afade enyo bi kra na beka che o se kata ho ma me na kata no ho kama wa kyerɛ sɛ wɔ ya santini yere ane ebusua mo me hwɛ ma me so de sɛ de no so wo kopie mu wɔ hɔ a etwa guo no ane mo amahu sɛ ne etwa gu ɛno achi ɛyɛ sukuufoɔ ekopie mu wɔ hɔ bi suku ahodoɔ na enso ekopie mu ɛwɔ hɔ bi a wo mu nyina ɛde ɛyɛ wo kwancha ɛde kwakɔma ɛyɛ yɛ maame a wonya ne baabi ekwan suku ekopie mu wɔ hɔ ɛyɛ sɛ wanya ko SHS se wanya ko ento asusuku ekopie mu prempe college onmo nso ekopie mu anu achi ana eye primary schools ahodo na ene adodo na enso egadai ekopie mu ewo menhia palace a chese wo mu nyina e de omo last respect ekwakoma eye ya nana na se ya maame a wo ya santin man nyina e maame wonya ne ba bi kwa no wo mu nyina e de omo last respect nso ekopie mu ewo ehonom ebusua yegusu wa yiyam de na yi ase ana yegusu wo na ye ti ni suo yi de na yi ni mu a yegusu gina ene Ghana asem na ato yen yese kan de twa ha ye hwa ha kaka na de ni ahwe ha kaka na me kwa me busa se ye mpanifo yi ye mpanifo yi wo mo be da kɔ eye eyi kire se Dr. Kodosafo eho aye menya ye heman so kuma se so ye menya enya sem ketwa ebusha mu kwadan maka ma omagya hwan ne senti ana eya santehe wo ba bonti obehyehyeye no wo se da ya wada ana ye president ene na be de chire former president ene na be de chire eye ministers bombetimi apiem wo na kyese wei eye kwanya kase a eye president ne na be de chire ministers no betimi akode omonchia ana so ma re kyekye nsem betimi eduru eye papa Kodwosafo nso fie me ne mo kase de eye Tara wanabo Sara Adwasafo woni ne nuanom sade wo musifa esia pene wo musia pene ankasangasa nya sembeto akora ade ato meni ana sade enso to wani a enye wana wuyi obi na yima wo entare kyekere enso ewoni pa ho ebusua awra ho papa eye wo bi ekire mu papa no wenani afide papa no wonya 90 years oyobi anani afi papa ede enso no ade se wo ma hwera de wo hwe papa ne ne ma pa eboni mu opon ninyi mu nyina no na papa ne eguso eye opon papa no enyi ni nyina no na kyese oguso eye ne nwuma wei ekire ahoden a wo sorosoro nyankopon eyi papa yi ede ma ye Ghana ane wo mi ankɔhwɛ eye family no wamo nso efi ho kakra enfemle ye hwa kakra ne hwa kakra ye hwa santimem kakra ne hwe enkrampuni mantem so kakra umi akɔ Kodwosafo ye papa papa 1 onu nso fie dia ekoso ho kakra ebusha na kyese wei ene ade a ekoso wo mo ankasa mahu awrahu aboye ma ye nua bai eye Adwasafo awrahu abone papa eye MPP amanyoko manya yiye kase Ghana nya yiye kase papa ebusua maami adwei ne ye ka nyina ne sɛ Nyankopɔn en chichire wo re ara chichire wo nipa ho Nyankopɔn na ankasa en hye wo den enfema Ghana nya easy sɛ wo behwere wagya enye gye bia keke enye gya wode ogya onye odu ni amanfo ne maba wi aso wa manhwe omni bio enye sɛ egya ne bi egya kyese wo hwe ne ma ema esun afoforo so pa na wo hwere ani awre ho papa eyi yo ebusha ya free eye ya papa kantan ke fie die na kyese
ewura fi na se wo kofa ye nchi ye san de mo kwa eye menja sa mekan si ye hwe ha ka ne hwe ha kakra ye de ne ko hyirem ewo eye asante mantemu ene ne sen minim Ghana nkasa minim de eti amanfo mu minim de Ghana ye pe hu wiase minim ntime nkyire akwase covid ba ye se shedem na wupie shedem na mupie obitimi covid ba ye aposifo timi chi obo kwa he wo se me hwese amanfo ampasa amanfo ni kuroma wei akrobeto be se wei ebi ani o ye de mu kopie mu asante mantemu a wote kokko so ankasa eti ni ntosho ne mu tosho gu obi enu be kan ya na se wote kokko so wo mo de ni magu nkrata so be kan kire ya asante man se eye so to ye friend store mo bi emie bi wasante kurom impu school fo mpo a wo mo pe enimde e de aboa ye ye oman no kra no school sa hodo bebile school su bebre wasante mem yatum school bi ani ho ebieye say school fo nko school eye na dwe ya make sen wo mo tuma akosi da ya wada ye de beja ma me ne kwankra de be mamu no so ane na chese efiade na bia nkwala no betimi akọ school makọ empokra no enkosi dwada na bia nkwala no betimi akọ school fo mpo na edwadifo ma papa no e de niema begu afkem se ma store bi emie ba bi emie yempe dede yempe wotimi wakami bia na menemo ka se de wo kohwe eye edu marketer ma besia ba ni bi chese ma bu menim eme so monya sante for de mentimi because asantini a wote asante amamra se pan de menya so be yesa edum ma ba we bi o ma hye de bunu agoma so ma bo mi mfi taduku absedwa edwa change na hwampo na beto because asante ma ya butu ene de amikese hwampo ane be kwakọ gira so wo tade wo ma hyedwa na ene abrafo ya mfa mo ho anche wo mo buru wo papa we ne tete na ka etwa muti tete na nka enei ka sa mayo yi anase maamefo ya eto ade anka tete na nka ebusuafo nta asamde ka de be ye omo no ke nya hwe so mo nkwa betimi ekuram but eniema dane eniema dane ntin ebro ne ebo wo mo menhwe bie emra sesia So Asante regional and I say Kumasi and Ekosuni. Yeah, Asante regional and I say Kumasi and Ekosuni. Yeah, Buraman for Titi man for Pamaman for Mashi dry Pamon because no economic activity. I was say Koso Omo Mashi dry Omunina Pamomo. Just because there's someone who has died and they are trying to, clean up the space for the funeral. And maybe someone will say, at the end of the day, what kind of impact does this make in 2025? What does it add to the lives of the people? How does it better their lives? Especially in a region that is saddled with Galamsey and the kind of economic activity going on there. It's not really, fetching much. Look at the surrounding. Instead of using this energy to make the surrounding better, what they are doing, we are showing for say just because they are going to bury someone. The same thing happening in Accra. More we took about Accra. More and say, then. Look at this backwardness. Look at this primitivity. What I say, one area in 2025. Use your energies to fix your communities. How does it better anyone? Tradition and custom does not ignore to the growth and development of lives and livelihoods. It needs to be abolished. It is a misplaced priority. What I say, you. No mama fo twa jadwo e bom relation anke hu yen anka mo asantefo mu na mo bekwa pepa mo papa enimu ya chese wo bia de nenimu nya bekwa ko tachi wo huntimi nkofra so de nka se ofie nada asomdue nti wakopem ho mesi ye tete na aka mesi eme wo mutinyo mo de ka etwa de kan na hema ho de kosie wo mo kura na ka che enye ni se nkomu wo hoyi ane ebuso magina eye sensem we so na mde kase ni nyina bawieye na ne ye hyemo nso enso se anase ye kai mo se wo kire nyankopon ya adwom a asante hema yi no da etoso mienu no enso ekoso de da etoso mienu no nso no ya de se ekoso e wasante mantemu ye ne sa enanan me kire 4 days edwoda kosi ya wada so o kina eye brada so de enso no wo mo de be hyehye so etino de emre bia no mo yesere mo mundi so yese hyedem a hyedem yese dada yese emiesto enya se da ne kakre ya esika ne be mo ye wunye
ebushia na kyese wei ene nkai bo kakra yede ebefa mu magina ensem wo shinam de kase nyina ba na wieye na kase adwuma kwa show masen Power Life Eba Center wo se fa wo yare ye bi te say body pains, rheumatism, waist pains, fever, blood pressure, coughs ene chest pains, stomach ulcer ene stroke ebushia na kyese yade se etumi etu ase krakra ede mamo fra wo mai 0244059825 and I said 0244099603 wo UK dia na free +44770103.902 and I said +447404852148 we so UK ene nempatemu wodoko tipa Click TV abronsan kase na se ho ana P live bitters no wo kokwa benya bi atom every year for yehwehwemu age atom se do yiye ne sent wo ba penfo akola wonyenye mfedumi no ba tanya wo makola ni fo wuntimi emfedro yi Click Real Estate Limited for se fa densi anasasa se sembe down no momwa se asase nkwa na wo pa ekwan da ho edansi enso nkwa na wo pa ekwan da ho anase edan ya omunsinsi asase ne sonso a no so no ekwanya eda ho de ma wo ye bibia ya kama unya ene wo mo estati edi djuma de hian se wo beda wo mo de ane so mbeka se da wo da waso bedwo ko sise bibia be complete no ma hand over edi amount wo mo so frɛ wo 0244795267 0244795267 Healing Hands Heart be American for dia ma wa wonim se ne menko yie wo de tare na wa yade ya sunsumsem wo beda na obi ni wadada ya basa adwuma asen wa ankasa wonim obu ha wotimi kwa so timi ka chense wo spiritual marriage pa na nso no yade eguso te ne so ya mfemfiri ne so ni nyina ne Reverend Prince what na said ya ene na eduro bi anka dem wo nyakopon nam ne so edis boa amanfo papa intent na fa ko na niema enkobone enfema fra wo mo so 0543077140 and I said 0598028826 0598028826 ebuso we ni djume ko madam ashomasia mitimi de kase yi ebeso mu kase ensem titi ni bia woti wo mu se PRO edema Christ asafo asafo no wo ba bonten din sem bi betu dwa sade ye papa yi ne wei estarte bre ko ampo a wodi wuye ane ebesi enne ya ye kase yi enne ma che se ekoso wo ho no wo de ba bonten sanso na edim kopie mu vice president din sem bi tu dwa de fa Ghana sade ye be fa ntuma pa edi efra yedim kopie mu okoto wa ya asem dibia abronya DC a che se na no ekogi ni keya woni ho kwa ka adwam yi minimum ka say the court grant na ye bill 50,000 Ghana cedis na lawyers just hodo na EP lawyers ni nyina ebeka sai sanso ana edi mu kopie mu ewo asantem mamu yi a ye kosui asante nyina ma me yi ebuhia update hodo na ya de kakra na ebesom edi mu kopie mu ewo ya papa kantanka fie biem na ebuhia yedu ho no mo de niam ekoso ho so ne ye twa kire mu kakra na ebuhia wei ene nsam a meje edwa bekenkan ede ma mu se enwumre no nsia ekase anen we quick mam femfem yade say announcement ane 17th October 2025 menemo ka say the bonfire night ekoso de den ewo Healing Hands Heart wo ma share ye kai sa wo ba Reverend ana watchere say wo wanfa hwe amakra na nya bottle water ana chese wo de beba ane enyema be koso enti brain na won so beje nkunim dia botire na fakọ wa wonim se niema hawo na bia kwanya kora ma na ntimi mehu Reverend we na kwanya ni enie bra na nso behu no ana se bra na niema be koso no fa hu bejimu bi na ntimi mo wo sa kwando 17th October 2025 bonfire night wo mu wa ya Madina Healing Hands ashare no unya du Madina wo se wo ko dodo wa na se wo yibi wo form ka na wo so besi wo manager school dance wo dua na cha se number me di betu dwe wo betimi afro mu bia de se wo mbe ma direction ni to Healing Hands Heart fresh ahoma 0543077140 and I say 0598028826 bia wo pemu nchire mu dodo na cha se frɛ wo mo no mu nchire mu sanso na Reverend say yemfa nto UK na se London for manim say first week of November wo piem wo honum wo banje atna se kakra bi wo ho na chese wone ne nkrofo ana se wona wo pese ehunu no mo do ma de so nyina ebe hye no ane wo mo na chese wo bade ama wo betna se kakra wo UK ana London first week of November
wo free ho na chese first week of December no so no bo kwotena se kakran so ewo US mo so mo am ho ewo sa kwan no so na me reverend emedi enhemu ewo ho no ebusha wei quick announcement a ye de etudwa kasie kaisa unya bi hwe ewo Facebook YouTube nso twamugu ewo ho no ana click radio app no so na koso twini na app nso dia na chese ni nyina ekoso ewo ho no ebusha me de mbesi hanim sei Obaa Yaa gegene edin so ameje so medama se ochena pa no nsia sharp mesan ne mo edin hye mu bi makram Click TV. Oh yeah.